everyone. Before Christmas, we have decided to make a Christmas wreath. Our friend Kimberly gave us a base for wreath. As Alex and I do a Christmas wreath. You can see in our video. So, what do you need to make a homemade Christmas wreath? Craft Christmas wreath wine, the branches of the Christmas tree, Christmas decorations, ribbon. You can choose any color of ribbon you like. The first, attach the stems. The second step is to wrap the ribbon. Then add the Christmas decorations. We created Ukrainian Christmas wreath in Canada. Hello everyone. Ні, давай, третє речення і все. Softly. О май гад! As Alex and I do... Ну так не дивись, туди дивись, не смійся. Я не можу Хорошо, сміятися. все, давай, Олексійчик, ну давай. Раз, два, три. Так, ну все, заспокоїмося. Я не знаю, і це не я не знаю, що не так. Це смішно. Хорошо, дивися туди. Так, поїхали. Готовий? Забери. Що робити? Все, дивися туди і ні про що не думай. Українці. Ну і заспокойся. Все, дивися. Раз, два, три. Поїхали.